Today is July 5, 2022, and I will be taking my oath of citizenship as a Canadian, and I cannot wait for you to witness the oath taking ceremony. Stay tuned. Bonjour, hello. Hi. Juste vous enlever sur la sorbet, s'il vous plaît. Please just unmute yourself. Hello. Hello, how are you today? Doing good. Excited. Perfect. So I'm going to be the agent helping you today. First things first, I just want to make sure you are correct. Yes. Perfect. So I'm going to start by asking you, what is your full name? Salsa. Perfect. And where are you connected from today? I'm sorry? Where are you connected from today? So are you at home? Are you at the office? Are you at someone else's house? I'm in my apartment. Okay, perfect. What's the full address of your apartment? Perfect. And are you planning on traveling outside of Canada anytime soon in the next few weeks? No, I just did last month. Okay, perfect. And have you had any problems or any issues with either the law? None so far. No? Any problems or issues with the police? No. No? Any problems or issues with immigration? No. It was No? smooth. Okay, perfect. So now I'm just going to get you to show me 2 pieces of ID. If you have a valid driver's license on you or a Medicare card, I'll just get you to show one of those 2 in front of the camera, please. Yeah, I have the Medicare card. Go right ahead. I'll just get you to move your fingers so I can see the birth, date of birth. All right, perfect. And your permanent resident card. All right, perfect. So before we cut up the permanent resident card, I just want to mention for the confirmation of permanent residency, so the document you got when you first came to Canada, it's also known as the landing document. I don't need it for today, but it's just really important that you always keep it because it's equivalent to your Canadian birth certificate. Yes, I have it. Perfect. So now you can go right ahead and cut up your permanent resident card in 4 pieces like a cross. Okay. So I'll start in the middle. Last one. So I have it 4. Yeah. Perfect. And last thing, I don't know if you have a pen and paper with you or just somewhere where you could write my name down. I'm just going to turn off my camera so you can see my name on the screen. It should say agent. The reason why is because when you'll be sending the oath form after the ceremony, it's going to be really important to put my name in the subject line of the email. Yeah, I have it. All right, perfect. And they'll explain all that in more details during the PowerPoint presentation of the ceremony. It's also really important to stay for each part of the ceremony and to follow the instructions that the coordinator and the clerk will give for each part. But aside from that, do you have any questions for me today? None so far. No? Okay, perfect. So congratulations to you, sir. Do not leave the room. I'm actually just going to transfer you to another room, and then you'll be redirected automatically into the main ceremony room once it begins, okay? Thank you. No problem. Have yourself a nice day and goodbye. Have a nice day too. Bye. Thank you. Bye. So we are now ready to begin. So I invite you to watch a welcome home video. Bonne cérémonie à toutes et à tous. Have a nice ceremony, everyone.
en cérémonie de citoyenneté France. Cette cérémonie de citoyenneté est maintenant commencée. This citizenship ceremony is now in session. Cette cérémonie est présidée par M. This ceremony is presided by Mr. of the Order of Canada. Maintenant à la retraite, comme journaliste dans la radio et la télévision durant 46 ans. Now retired, has worked in the field of radio and television for 46 years as a newscaster. À ce titre, il a remporté 6 prix Gémeaux et 3 trophées MetroStar. He won 6 awards prix Gémeaux and 3 MetroStar trophies. Membre de l'Ordre du Canada en 2014. Was made member of the Order of Canada in 2014. Conformément aux dispositions de la loi sur la citoyenneté, j'ai le privilège de vous présenter 141 demandeurs de citoyenneté provenant de 42 pays qui ont répondu à toutes les exigences de la loi sur la citoyenneté et qui sont maintenant prêts à prononcer le serment de citoyenneté, la dernière exigence juridique pour devenir citoyen canadien. In accordance with the provisions of the Citizenship Act, it is my privilege to present to you 141 candidates for citizenship from 42 countries who have met all the requirements of the Citizenship Act and are now ready to take the oath of citizenship, the final legal requirement to become a Canadian citizen. Je vous invite maintenant à donner votre allocution d'ouverture. I now invite you to give your opening remarks. Merci beaucoup, Madame la greffière. Thank you. Good afternoon, everyone. I'm so happy to be with you. Bonjour tout le monde. Je suis très, très content, très heureux, très honoré d'être devant vous aujourd'hui. En fait, j'ai un peu l'impression que j'assiste à un mariage, votre mariage avec le Canada. So, welcome, everyone. I'm so happy and proud to be with you today. In fact, I feel like I'm invited to a wedding today. Your wedding with Canada. You're getting married to Canada today, against Canada. So, alors, bienvenue dans la grande famille canadienne. Vous connaissez déjà le Canada, bien sûr. Là, vous vivez ici depuis quelques années, sinon plusieurs années. Vous connaissez ce beau grand pays immense qui est habité depuis plus de 10 000 ans par les Premières Nations et à peine depuis moins de 500 ans par les premiers immigrants qui sont arrivés au XVIIe siècle d'Europe principalement. So you've all known Canada for a few years now since you've lived here. Maybe many years, you know, this great, huge country, which is Canada, inhabited since over 10,000 years by our First Nations, and for less than 500 years by the first immigrants that came from Europe mainly. En fait, je vous parle depuis Montréal aujourd'hui. Là, je suis à Montréal, et à Montréal, Montréal est ce que l'on appelle un territoire non cédé. Ce que ça veut dire, c'est que quand les premiers arrivants sont arrivés, les Européens, au XVIIe siècle, il y avait sans doute des gens sur l'île de Montréal, mais il n'y a jamais eu aucun de traité de signé, de vente, de cession ou de don du territoire montréalais aux Premières Nations. Alors c'est en ce sens qu'on dit que Montréal est un territoire non cédé. In fact, I'm talking to you from Montreal today, and Montreal is what we call an unceded territory. This means that when the first Europeans came here in the 17th century, the territory was probably inhabited by First Nations, and there has never been any treaty signed or ceding, selling, or giving the territory to those Europeans that got here. So that's why Montreal is what we call an unceded territory. J'imagine bien que certains d'entre vous viennent de pays en guerre ou encore de pays où vous étiez privés de liberté, de liberté fondamentale, mais vous savez, et c'est très courageux ce que vous avez fait, de quitter un pays, son pays, d'aller vivre dans un autre pays, laisser derrière soi des parents, des amis, des proches,
Et venir dans un nouveau pays, un pays froid en plus, en hiver, venir dans ce nouveau pays apprendre une nouvelle langue, même deux, hein, les deux langues officielles du Canada étant le français et l'anglais, c'est très courageux de votre part. Je vous en félicite. So I imagine that some of you come from war-torn countries or from countries where you were deprived of the most fundamental freedoms. And I think it's very courageous from your part to have chosen to leave your country, leave friends behind, family, relatives, and come to a new country, a cold country in winter, Canada, and learn two new languages. French and English are being both official languages of Canada. So I admire you for that. It's very courageous to have done that, and I congratulate you for having chosen Canada, of course. Mais là, vous savez que vous êtes dans un pays de liberté. Le Canada, c'est un pays où les libertés, les droits sont garantis par la Charte canadienne des droits et des libertés. Droit d'expression, liberté de la presse, droit de manifester. Vous pouvez critiquer le gouvernement ici, dans la rue, vous pouvez le faire là même, ou écrire que vous n'êtes pas d'accord avec le gouvernement. Il n'y a personne qui va vous mettre en prison pour ça ici. En fait, le pays, le Canada est une terre d'égalité. Tout le monde est égal, quelle que soit la couleur de notre peau, quelle que soit notre religion, notre langue, quelle que soit notre orientation sexuelle, quel que soit même notre genre. Ce n'est pas partout comme ça dans le monde. Hein? So Canada is a land of freedom, and these freedoms and liberties and rights are protected by the Charter, the Canadian Charter of Rights and Liberties. And this is very important. This means freedom of speech, total freedom of speech, freedom of the press, freedom to demonstrate. You can demonstrate in the street in Canada, anywhere. You won't be put in jail for that. This is allowed in Canada. In fact, everybody is equal in Canada, whatever the color of your skin, whatever your religion, your language, your sexual orientation, or your gender. This is Canada. Alors, beaucoup de droits, beaucoup de libertés au Canada, mais en échange, attention, ça veut dire aussi que vous allez avoir des responsabilités comme citoyen canadien. La responsabilité, bien sûr, d'obéir à toutes les lois du Canada, de respecter, et plus que ça, d'essayer de partager les valeurs communes. Vous les connaissez maintenant, hein, les valeurs les plus fréquentes au Canada, la tolérance, l'ouverture d'esprit, la diversité du Canada, c'est très important, c'est la richesse du Canada, sa diversité. Alors, de partager ça, d'intégrer ça dans votre vie quotidienne, là, hein, de faire une sauce de vos coutumes et de vos traditions d'origine avec les coutumes et les traditions du Canada. Voilà, c'est ça, être Canadien. So, plenty of rights and freedoms in Canada, but this also means that becoming Canadian means that you will have responsibilities to obey all the Canadian laws, of course, to respect, and even more than that, to share the common values in Canada, values of tolerance, of openness, the diversity of Canada. The diversity of Canada is its richness. And so to respect that and share that, put that in your life, you know, and respect, of course, the equality between men and women, total equality between men and women. This is a very important value in Canada, and I know it's not the same all around the world. C'est important ça, la liberté des hommes et des femmes, l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est une valeur extrêmement importante au Canada. Vous devez respecter ça. C'est une valeur de toute première valeur canadienne que celle-là. Alors voilà, c'est ça votre pays, votre nouveau pays, mes chers compatriotes. Dans 5 minutes, là, vous allez être Canadien, ça va être officiel là. Hein? It's coming. In 5 minutes from now, you'll be officially a Canadian citizen. Et c'est pour ça qu'on va tout de suite passer aux choses sérieuses et prêter le serment de citoyenneté. And that's why we will go down now to serious business and you will take the oath of citizenship. Are you ready?